a land of flattering statistics and distressing realities. This is how Muñoz Marin described Puerto Rico in 1930. Luis Muñoz Marin, for that matter, was Puerto Rico's first governor elected by popular vote. As recently as September 20th, 2017, Hurricane Maria hit Puerto Rico with such devastating force that it could be considered a terrorist act by Mother Nature. Maria's aftermath gives actuality to Luis Muñoz Marin's word 70 years later. Puerto Rico used to be considered, before Hurricane Maria, a modern first world country. Such reality has experimented a drastic change that brought out the ineptitude, mediocrity, and lack of futuristic vision on the part of the rulers, administrators, and political figures running the country for the longest time. Hurricane Maria left uncovered the presumptuous fragility behind the 21st century Puerto Rico. 523 years have gone by since Christopher Columbus found himself in Puerto Rico. 5 centuries plus later, and Puerto Ricans still cannot adapt to their existential reality within the tropics. Refusing to take a stroll down La Vereda Tropical, the tropical path. It seems like she is a transcultured Eskimo that cannot live without ice or air conditioning. Gasoline keeps the balance, kind of a catalyst. With gas in the tank of her car, she could go find ice wherever is necessary. The longer the journey, the better, because there is more time to be spent inside the car. The car becomes sort of a shelter sanctuary where she remains cool with the air conditioning unit on. Generally speaking, it is not impossible to notice how spoiled Puerto Ricans are. The presumptuous and perturbing first world colonized person attitude, capable of managing and handling the highest and most modern technology, stayed in ridicule when the modernity she brags about collapsed and left the country out in the open. Technologically speaking, the aftermath of Hurricane Maria put to the test an old, inefficient, and obsolete infrastructure. Hurricane Maria left Puerto Rico with a plethora of advisors, consultants, spiritual counselors, legal advisors, etc., etc. All good for a whole lot of blah, blah, blah. Their mission from an intellectual perspective is to convince the common citizens that the future of the island is not as bleak as it seems. The reality check that is Hurricane Maria at Maria's aftermath could be interpreted as one of those distressing realities Luis Muñoz Marin talked about. This statement here will be closed by saying that talk is cheap unless you deliver. Those are words by Queen Latifah. A terrifying act would leave you terrified. An act of terror does not have to necessarily be perpetrated by a terrorist person or by a terrorist group, for that matter. And we have Hurricane Maria as a witness.
as a proof that it could be possible. Una tierra de estadísticas halagadoras y realidades agobiantes. Así describe Luis Muñoz Marín a Puerto Rico en 1930. De hecho, Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador electo por el pueblo. Tan reciente como el 20 de septiembre del 2017, el huracán María azota a Puerto Rico con tal fuerza devastadora que se podría considerar un acto terrorista de la naturaleza. El periodo subsiguiente al azote de María le da actualidad a las palabras de Muñoz Marín 70 años más tarde. Puerto Rico era considerado antes del huracán María una nación del primer mundo. Tal realidad ha experimentado un cambio drástico que sacó a relucir la ineptitud, mediocridad y falta de visión futurista por parte de los administradores, gobernadores, figuras políticas del país, etcétera, etcétera, por el más largo de los tiempos. El huracán María dejó al descubierto la presuntuosa fragilidad del puertorriqueño del siglo XXI. 523 años han transcurrido desde que Cristóbal Colón se encontró en Puerto Rico. 5 siglos y pico más tarde, y todavía los puertorriqueños no pueden adaptarse a su realidad existencial en el trópico, rehusándose a pasear por la vereda tropical. Tal parece ser un esquimal transculturado que no puede vivir sin hielo ni aire acondicionado. La gasolina es lo que mantiene el balance, así como un catalítico. Con gasolina en el tanque del carro, ella puede ir a buscar hielo donde sea necesario. Mientras más largo el camino, mejor. Se pasa más tiempo dentro del carro. El carro se convierte en una especie de refugio, santuario, donde se mantiene uno fresco con la unidad del aire acondicionado encendida. Generalmente hablando, no es imposible notar cuán engreídos, malcriados están los puertorriqueños. La presuntuosa y perturbadora actitud de persona colonizada del primer mundo, capaz de manejar y manipular la más alta y moderna tecnología, que no es ridículo cuando la modernidad de la que hace alarde colapsó y dejó al país a la intemperie tecnológicamente hablando. El periodo subsiguiente al huracán María puso a prueba una ineficiente, obsoleta y vieja infraestructura. El huracán María dejó a Puerto Rico con un fracatán de consejeros, guías espirituales, etcétera, etcétera, buenos para un montón de bla, bla, bla. Su misión desde una perspectiva intelectual es convencer al ciudadano de a pie que el futuro no es tan desalentador como aparenta. El cotejo realidad, reality check, que resulta ser el periodo subsiguiente al huracán María, se puede interpretar como una de esas realidades agobiantes de las que hablaba Luis Muñoz Marín. Esta declaración queda cerrada con una cita de Queen Latifah que dice: hablar sale barato cuando no actúas. Un acto de terror te deja aterrado. Un acto de terror necesariamente no tiene que ser perpetrado por una persona terrorista o por un grupo de terroristas, como en este caso lo ha hecho el huracán María.